In this video, I am going to discuss about buoyancy. To understand it clearly, let's do an experiment. Suppose you have a container filled with water. Now put a tightly closed empty plastic bottle on the surface of the liquid. What you will see? You will see that the bottle will float. Now try to push the bottle into the water. Is it possible to push it easily to the bottom of the bucket? The answer is no, it is not easy. This is because when you are trying to push the bottle into the water, an upward force is exerted by the water on the bottle, and this upward force opposes the downward motion of the bottle, and that's why it's not easy to push the bottle to the bottom of the bucket. And the upward force exerted by the liquid on the bottle is buoyant force. Now, after pushing the bottle into the water, release the bottle. What you will see? You will see that the bottle will come up to the surface on its own. Here I give an example of buoyancy that we experienced in our daily life. Suppose you are holding a slightly heavy object in your hand. Now, if you try to hold that object within a container full of water, you will notice that it feels lighter. It doesn't feel heavier at all, and this is because of buoyancy. যখন কোনো একটা ভারী অবজেক্টকে জলের মধ্যে ডুবিয়ে আমরা ধরি তখন কিন্তু সেই ভারী অবজেক্টটা অনেকটা হালকা মনে হয়। এই হালকা মনে হওয়ার কারণ কি? কারণটা হলো buoyancy. So what is buoyancy? We can say that when an object is immersed in a fluid, an upward force is applied to it. That upward force is known as buoyant force. It refers to the power of liquid to make the object float partially or completely on the surface of the water or on the surface of the fluid. This phenomenon of upward force is buoyancy. So, buoyancy is exerted by the fluid. And what is fluid? Fluids are those substances that can flow. And we know that gas and liquid can flow. And gas and liquid are fluid. So buoyancy or buoyant force is exerted by the fluid. Here you can see a picture, and you can see that the buoyant force exerted by the fluid acts in upward direction, and the weight of the object acts in downward direction. And you can see that these two forces, the force applied by the object and the force applied by the fluid, that is buoyant force, these two forces are acts in opposite direction, and that's why the object feel lighter in the fluid. Now we will understand about the factors on which buoyancy depends. Buoyancy depends on volume of the body submerged and density of the fluid. Here we have an equation. Buoyant force is equals to V rho G, where V is equals to volume of the displaced fluid or volume of the body submerged. From Archimedes principle, you will know about that volume of the body submerged is actually equal to the volume of the displaced fluid. G equals to acceleration due to gravity, and rho equals to density of the fluid. Coming up to the next slide, here we have flotation of a body. You already know that when a body is partly or fully immersed in a liquid at rest, two vertical forces are simultaneously act on it, and the forces are
the weight of the body acting downwards, and buoyant force which is exerted by the liquid on the body acting upward. Here we have a case where weight of the body is greater than buoyant force. In this case, the body will sink in the fluid. Here we have a case where the weight of the object is less than the buoyant force, and in this case the object will float. Here we have a case where weight of the object equal to the buoyant force. In this case, the body will float completely immersed anywhere within the liquid. Now, we will know about the application of buoyancy. It is due to the buoyancy that human swimmers, fish, ships and icebergs stay afloat. Here you can see a picture of submarine. Submarine has large ballast tank which is used to control its position and depth from the surface of the sea. When a submarine submerges, the water gets filled into the ballast tank so that its weight becomes greater than the buoyant force, and that's why the submarine can submerges. So যখন ব্যালাস্ট ট্যাঙ্কটা জল দ্বারা ভর্তি হয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু সাবমেরিনের ওয়েটটা বায়ান্ট ফোর্সের থেকে বেশি হয়ে যাচ্ছে এবং তখন সাবমেরিন জলের মধ্যে ডুবে যেতে পারছে। Here you can see a picture of hot air balloon. The atmosphere is filled with air that exerts buoyant force on any object. A hot air balloon rises and floats due to the buoyant force. When it comes down, the balloon comes down when the weight is higher than the buoyant force. মানে যখন বেলুনের ওয়েটটা বায়ান্ট ফোর্সের থেকে বেশি হয়ে যাচ্ছে তখন বেলুনটা নিচে নেমে আসছে। ঠিক আছে, আবার যখন বেলুনের উপর বায়ান্ট ফোর্সটা বেশি হয় তখন কিন্তু সেটা ভাসছে, ঠিক আছে, ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। আচ্ছা, এবার যখন বেলুনটা স্থির হয়ে যাচ্ছে মানে কি, যে বেলুনের ওয়েট এবং এয়ার যে বায়ান্ট ফোর্সটা এক্সার্ট করছে সেটা সমান হয়ে যাচ্ছে। তাহলে বেলুনটা কখন ওপরের দিকে উঠে যাবে? বেলুনটা ওপরের দিকে উঠে যায় যখন বায়ান্ট ফোর্স, এয়ারের বায়ান্ট ফোর্সটা বেশি হয়। যখন বেলুনের ওয়েটটা বায়ান্ট ফোর্স থেকে বেশি হয়ে যায় তখন বেলুনটা নিচের দিকে নেমে আসে। আচ্ছা, বেলুনটা স্থির হয়ে যায় কখন? বেলুনটা স্থির হয়ে যায় যখন বেলুনের ওয়েট এবং এয়ার যে বায়ান্ট ফোর্সটা এক্সার্ট করছে সেটা যখন সমান হয়ে যায়। ওয়েট এবং বায়ান্ট ফোর্স যখন সমান হয়ে যাচ্ছে তখন বেলুনটা কিন্তু স্থির হয়ে যায়। Here you can see an image of a ship. So let's see how a ship float. A ship is constructed in a way so that the shape is hollow. Therefore, the buoyant force acting on the ship is large enough to support its weight. তাহলে জাহাজ কিভাবে জলে ভাসছে? আসলে জাহাজের স্ট্রাকচারটা এমনভাবে করা হয় যাতে জাহাজের ওপর যে বায়ান্ট ফোর্সটা কাজ করবে সেই বায়ান্ট ফোর্সটা অনেকটা বেশি হয়। ঠিক আছে, এর জন্য জাহাজ জলে ভাসতে পারে। এরপরে আমরা আর্কিমিডিস প্রিন্সিপাল পড়ব এবং আর্কিমিডিস প্রিন্সিপাল থেকেও কিন্তু জাহাজ কীভাবে জলে ভাসে সেটা ব্যাখ্যা করা যাবে এবং তখন তোমরা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবে। ঠিক আছে, তাহলে যেহেতু বায়ান্ট ফোর্সটা বেশি হচ্ছে তার জন্য জাহাজ কিন্তু জলে ভাসতে পারে আর কি। ওকে, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনসেপ্ট অফ buoyancy.